Good evening, mighty companions. Buenas noches, poderosos compañeros. Welcome everyone to this holy light circle this evening. Bienvenidos todos a este círculo de luz sagrada de esta noche. Tonight, every Sunday evening, we gather to ask Jesus, am I following guidance? Esta noche y todos los domingos nos reunimos para preguntarle a Jesús si estoy siguiendo la guía. And we're here to be honest with ourselves in honesty of God, because following guidance is as holy as we can be, as it can get. Y estamos aquí para ser honestos con nosotros mismos en la honestidad de Dios, porque seguir una guía es tan santo como podemos serlo. Following guidance is accepting miracles and accepting all the love that I already am. Seguir la guía es aceptar los milagros y aceptar todo el amor de Dios que ya yo soy. Jesus says that healing does not come from anyone else. Jesús dice que la curación no viene de nadie más. You must accept guidance from within. Debes aceptar la guía desde adentro. The guidance must be what you want, or it will be meaningless to you. La orientación debe ser lo que hace sentido para nosotros. That is why healing is a collaborative venture. Por eso es que la curación es una empresa de colaboración. Jesus says, I can tell you what to do, but you must collaborate. Jesús dice que yo te puedo decir qué hacer, pero tú debes colaborar. By believing that I know what you should do. Y creer que sé lo que debes hacer. Only then will your mind choose to follow me. Solo entonces tu mente elegirá seguirme. And without this choice, you could not be healed. Y sin esta elección tu mente no sanará. Because you would have decided against healing. Porque habremos decidido no curarnos. And this rejection of my decision for you makes healing impossible. Y este rechazo de mi decisión por ti hace que la curación sea imposible. So he's making it very clear for us that healing is, our choice for following is the way to healing the mind. Así que lo que nos está dejando claro es que la curación es nuestra elección para seguir el camino de sanar la mente. And this evening we'll all share a decision that we had to make either this past week or in the week coming up. Y esta noche todos vamos a compartir una decisión que hayamos tenido que tomar durante la semana pasada o que vayamos a tomar durante la semana próxima. And the reason to share this choice is to ask in honesty of God. Y la razón para compartir esta elección es pedir una honestidad a Dios.
Did I make the decision by myself, or did I ask for guidance from Jesus? ¿Tomé la decisión por mi cuenta o le pedí la guía a Jesús? Here are the questions I had put up in the New Covenant chat group after our session last week. Estas son las preguntas. Yo había puesto esto en el grupo del chat del nuevo pacto, del nuevo convenio, después de nuestra sesión de la semana pasada. Yeah, and let's see here. Oh, it's not allowing me to spotlight. So we want to ask, is this choice in guidance or out of guidance? Preguntar si esta elección está fuera de la guía. Did I make it by myself or with Jesus? ¿La hice por mi cuenta o la hice pidiendo guía a Jesús? And there's a whole list of questions here to choose from to ask. Y hay toda una lista de preguntas que podemos hacer. So I will begin the sharing this evening. Así que yo comenzaré el compartir esta noche. A couple days ago, somebody rang the doorbell at the front gate. Hace un par de días atrás, alguien tocó el timbre en la puerta principal. I went out there and there was a group of men who were cleaning up the streets. Y fui hasta allá y era un grupo de hombres que estaban limpiando las calles. And the guy who cleaned up in front of our property asked for a donation. Y la persona que limpió al frente de nuestra casa, de nuestra propiedad, pidió una colaboración. So I told him to hold on for a minute, and I came inside to ask Kay about it. Y entonces le dije que esperara un momento y fui adentro para preguntarle a Kai acerca de esto. And I told her that I'd be happy to make the donation myself. Y yo le dije que estaría feliz de hacer la donación yo mismo. But she heard from Jesus not to give a donation at all. Pero Jesús le dijo que no hiciera ninguna donación. And I just felt the guy needed the money, so it really tugged at my heart. Y sentí que la persona necesitaba el dinero, así que realmente me tiró el corazón. And I couldn't bear the thought of going out and saying no to him. Y no podía soportar la idea de salir y decirle que no. So I just came back into my area and sat down, and I was upset. Así que regresé y me sentí mal. And the guy rang the doorbell a couple more times. La persona llamó al timbre un par de veces más. And then Kay came in and said, I hear it is your assignment to go out and tell him. Entonces Kay entró y dijo, escuché que es tu tarea salir a decirle. And then I got really upset and I wanted to say no. Y entonces me enojé mucho y quise decir no. But I thought, if Jesus is giving me this assignment, I have to do it. Y entonces pensé que si Jesús me está dando esta asignación, debo hacerlo. So I went out and opened the door and I just said, no dinero.
Ok, entonces tuve que salir y decirle al Señor que no podía, no había dinero, no podía darle ninguna colaboración. And he took me over to show me where he cleaned up the property. Y cualquiera que me pueda mostrarme dónde limpió la propiedad. And again, I said, I'm sorry, but no dinero. Y entonces le dije que no había dinero. And then he said, well, could you help me out with some new shoes? Mine are broke. Y entonces me dijo, ¿podrías ayudarme con unos zapatos nuevos? Los míos están rotos. So I came in and asked Kay again, and she said she heard no. Entonces entré y le pregunté a Kay de nuevo y ella dijo que no, que no era lo que había oído. And I had to go back out and tell him no. Y entonces tuve que volver y decirle que no. And he had tears welling up in his eyes, and that made me start to tear up. Y entonces estaba llorando, tenía lágrimas en los ojos y eso me hizo llorar a mí también. And I came back inside, and I was just sideways twitched, upset. Y entonces entré y estaba molesto. And Kay sat down, and we asked Jesus about it. Y Kay se sentó y le preguntamos a Jesús respecto a esto. And he said, you were seeing your brother as powerless. Y dijo que era que tenías que ver a tu hermano como impotente. And you have to see him as a powerful son of God. Y tienes que verlo como el poderoso Hijo de Dios. And there are times where you just have to tell him it would be most helpful if he called on Jesus in his life. Y que hay momentos en los que tienes que decirles que sería de gran ayuda si llamara a Jesús en su vida. And after looking at the desire underneath it to see my brother powerless, I was finally able to let it go. Y después de mirar el deseo que había debajo de mi conciencia de ver a mi hermano impotente, al final fui capaz de liberarlo. So that was a deep learning and healing experience. Así que esa fue una experiencia de aprendizaje muy profunda y de sanación. Thank you. Who would like to share next? Gracias. ¿A quién más le gustaría compartir? I'll share. Go ahead, Renee. Go ahead. René. Yeah, thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. I've been called to be flexible and spontaneous with my schedule. He tenido que hacerlo. Me han llamado a ser flexible y espontánea con mi horario. And it looked like I may have even, I was gonna maybe even not be back in time for this joining this evening. Y parecía que incluso no iba a poder unirme esta noche. But Jesus told me just to kind of just go with the flow, just go with it, and then it would all get worked out. Entonces Jesús me dijo que lo hiciera, así que solo vaya y todo se resolvería. So specifically not to say anything about the time, about the meeting, about the announcement, about any of it. He just said, just don't say anything.
Así que específicamente no decir nada acerca del tiempo, acerca del lugar, acerca de nada. Because it was in guidance for me to be with the mighty companion that I was with. Porque estaba en la guía para mí con un poderoso compañero con el que estaba. And yeah, it just feels like a very beautiful moment Se of siente como un hermoso momento, being more relaxed and spontaneous. más relajado, de manera espontánea. And letting him and just trusting that I'm hearing the guidance. Y dejarlo ir y confiar en él, confiando en que estoy escuchando la guía. And then that I was following guidance. Y luego que yo estaba en la guía. And then if there's still any doubt, just to join with the mighty companion to confirm, but I feel that I was following, or I hear that I was following, so. Ok, que si todavía que había alguna duda, sencillamente tenía que unirme con él. That's my share. Ese es mi compartir. Thank you, Renee. Gracias, René. Yeah, thank you. Yeah, for me, you've always been a symbol of trusting and following. Sí, para mí siempre ha sido un símbolo de confianza y de seguir. And that when you do, Jesus arranges time and space. Y cuando Jesús lo hacen, Jesús organiza el tiempo y el espacio. So thank you for demonstrating that again. Gracias por estarlo demostrando de nuevo. Yeah, it was, also helpful. Eso fue muy de mucha ayuda, muy útil. To hear through Mighty's that I was in guidance about this assignment, that I was with a mighty companion and that I was in function. Escuchar que a través de mi compañero poderoso que yo estaba en la orientación sobre esta asignación con mi compañero poderoso y que yo estaba cumpliendo con mi función. Yeah, it's something so simple, but it's profoundly healing. Thank you. Es algo que es muy sencillo y simple, pero que es curación. Gracias. Thank you. Thank you for your share, Renee. Gracias. Who would Gracias like por to tu share? compartir, René. Who would like to share next? ¿Quién le gustaría compartir? I'll share. So I think typically every Sunday I visit with my parents who live in a different town, about 25. Okay. Yo voy a compartir. Bueno, Teta, please. I'm going to translate, please. Okay, ella todos los domingos visita a sus padres que viven en una ciudad diferente a la de ella. Go ahead, Tita. About 25 minutes away. Son 25 minutos. And today it just happened that in the afternoon when I typically go visit, Y yo generalmente los visito durante la tarde. so today my afternoon was busy with the spiritual psychotherapy with Kay and Martha. Ok, entonces hoy durante la tarde estuve con una psicoterapia espiritual con Kay y Marta. As well as one-on-one joining with Mary. Y entonces me uno con Mary.
And then the question was, do I go visit my parents or do I join the guidance session today? Y entonces la pregunta era, ¿voy a visitar a mis padres? Lo hago. Entonces, únete a la sesión de orientación hoy. And so I chose to connect to my voice for Jesus, my voice for God. Así que elegí conectarme con mi voz por Jesús, mi voz a través de Dios. And that voice told me Y esta voz me dijo that this guidance session was really what would be most in guidance for me from Jesus to spend my time tonight than visiting with my parents. ok, ok, y la orientación fue que realmente sería alardear de la guía para mí o pasar tiempo con Jesús esta noche, luego de visitar a mis padres. Thank you. Gracias. Well, that's beautiful, Tata, that you chose to ask, listen, and follow. Esa es una hermosa compartir, Sheila, un ejemplo acerca de preguntar, escuchar y seguir. That was most helpful for healing your mind and your parents' minds. Y fue una gran ayuda para sanar tu mente y la mente de tus padres. Thank you for choosing to follow the voice that's inspiring for us all. Gracias por elegir seguir la voz que nos inspira a todos. Okay, who would like to share next? ¿A quién le gustaría compartir? I'll share. Okay. Today I was, well, he wanted me to share, Jesus wants me to share how, a synopsis of the day, I guess. Okay, que él quería, Jesús quería que yo compartiera Today, un resumen del día. today I asked Jesus if I'm supposed to go to the movies with my wife today. Que se supone que le preguntamos a Jesús si debo ir al cine con mi esposa hoy, And he said yes. y él me dijo que sí. And my neighbor also called me today and said he wants to take this antenna off the roof of my house. Y mi vecino también, él me llamó y me dijo que quiere quitar una de las antenas del techo de la casa. I didn't ask Jesus whether that was in guidance or not. No le pregunté a Jesús si esto estaba o no en guía. When I asked Jesus, I hear it was, but I didn't ask, and it was because I was so fixated on the objective of going to the movies. Ok. Cuando le pregunté esto, escuché lo que era, pero no pregunté y fue porque quería ir al cine. And my neighbor was Go ahead. taking his time, and he was going to make me late for the movies.
y mi vecino estaba tomándose el tiempo y él iba a hacerme llegar tarde al cine si hacía esto. And because I was so determined to go to the movies because it was in guidance and I wanted to go, Porque él estaba determinado a ir al cine, puesto que ya sabía que el ir al cine estaba en guía. I told my neighbors, like, if you want this antenna, you're going to have to come here right now. Y le dije a mis vecinos que si quieren esta antena, ellas tenían que hacerlo, pero ya en este instante. And he was magically available. Y fue algo mágicamente disponible. Él pudo hacerlo. The day was a full day, and I was tired. El día fue completo y estoy cansado. Like a crybaby. And Y como un bebé llorón. and I did not want to go to this joining session because I was quote unquote tired. Y yo no quería venir a esta sesión porque me sentía cansado. So I cried about it to everybody that would listen, including Jesus. Así que lloré por esto ante todos los que me escucharon, pero así que aquí estoy. And in the end, I followed and came to the joining. Así que al final yo lo seguí y llegué aquí a la sesión. And that's all I have to share. I think I'm complete. Esto es, ok, está completo. Eso es todo lo que tenía para compartir. Thank you, Michael. Gracias, Michael. So important to ask Jesus even when we don't want to do something. Es importante preguntarle a Jesús si hay algo que no queremos hacer. And you followed his guidance and showed up. Y seguir la guía. And that's miracles for you and inspiration for everyone. Y esos son milagros para todos nosotros e inspiración para todos. So thank you for showing up and thank you for your share. Gracias por compartirlo y Okay, Aureluz, would you like to share? Aureluz, ¿te gustaría compartir? Buenas noches. Good evening, beloved. Good evening. Hoy estoy de oyente. Repite, que no te escuché la última palabra. Y hoy estoy de oyente. Okay, for today she's going only to hear. She doesn't have anything to say. Agradezco mucho todos los compartidos. I say thank you all of you for your sharing. Y gracias, Lisbeth, por la traducción. Gracias a ti, querida. Gracias. Gracias, Libe. Thank you for the translation. Thank you for all of you. Thank you, Aureluz. Gracias, Aureluz. Okay, Lisbeth, have you got anything you would like to share? And Yes. if so, can you turn your video on for us? Okay, I'm going to try, but you know my internet is slow when I That's right. on my Well, video. then just go ahead. Just go ahead. Okay. This, yes, it was on Wednesday. Remember, Lina wrote me
a message. Lisbeth, we have a trouble with the translator on Thursday. It is possible that you translate? Okay, I remember that I wait until Thursday in the morning, but I asked Jesus because I usually thought that it's a long session, okay? During this one, I thought I felt tired. I think that is a long session for translate for me. This is my thought. But I asked Jesus, okay, Jesus, what can I do? And I tell Jesus, I think that I'm going to be tired and it's going to be a trouble for me. I remember that I stayed in meditation with Jesus and I heard his voice and he said, Lisbeth, remember that is only your function. You are not going to do anything. I'm going to help you. I remember that I stay in peace, and before the session of this Thursday, 20 minutes before, I listen to music and breathe, and it was wonderful for me during these two hours. And when at the end, I didn't feel tired, just fresh like a lettuce. That was okay. And Jesus, remember me, I remember. And you see, I go with you during this session. This is my share, okay, in Spanish now. Estaba hablando que acerca de la sesión de traducción del jueves en la noche, que se me había preguntado porque si podía ayudar a hacer esa traducción. Pero yo pensaba que, o sea, es una sesión larga y yo en alguna oportunidad que lo había hecho me sentía cansada y tenía como que cierto temor. Entonces le pregunté a Jesús y al final Jesús me dijo que no la iba a hacer yo, que la iba a hacer él y que iba a tener ayuda. Al final lo importante fue que no me sentí cansada, que cuando terminé fresca como una lechuga. Y bueno, eso es lo bueno de seguir la guía. Okay, that's all that I have to share. I followed the guidance and I say, Jesus, thank you. It was great things for me. And that's so beautiful, Lisbeth, because even when you're tired, Jesus will carry you, right? Yes, you're right. Sí, él dice que es algo muy hermoso porque aun cuando pudiera parecer sentirme cansada, Jesús va conmigo. Yes, you are right. And the ego will try to persuade us any way it can to not follow. Sí, el ego va a tratar de que nosotros, de persuadirnos para que nosotros no sigamos la guía. But you did, and you reaped the fruits of it with his love. Y entonces, pero lo seguiste y pudiste recoger los frutos del amor. I can attest that we always feel better. I always feel better after following, even though I may not have wanted to. Puedo atestiguar que siempre nos sentimos mucho mejor, siempre me siento mejor después que sigo la guía, aun cuando no hubiese querido seguirla. So thank you for your share, and as always, thank you for your service in translating for us. Always welcome. Él dice que gracias por la participación y gracias por el servicio en la traducción. You're always So I hear we are complete with our shares for this evening. Escucho que estamos completos en nuestros compartires de esta noche. And I want to thank all of our mighty companions here, willing to shine their light and help inspire the one mind. Y quiero agradecer a todos los compañeros por sus compartires, que son para la sanación y para la luz de la mente total. And Jesus is reminding me that when we make a decision, when I make a decision,
Jesús me está recordando que cuando tomamos una decisión, cuando tomo una decisión, if I think it's in guidance, but I'm not 100% sure, it is so important to join with a brother. si creo que está en guía, pero no estoy 100% seguro, es muy importante que vaya y me una con mi compañero poderoso. I'm just going to read real quick what he says about joining. I'm just going to read real quick what he says about joining. Voy a leer muy rápido lo que dice sobre el unirse. You can be sure that if you do not want to join with a brother, you can be sure that if you do not want to join with a brother, I cannot hear you, David. can you hear me now? Yes. Can you hear me now, Lisbeth? Yes, I can hear you. Can you hear me? Lisbeth, can you hear me right now? Yes. Can you hear me? can Can hear anybody you hear now. me? Yes. Okay, everyone else can hear me. Yes, I can Lisbeth, hear can you hear me? Yes, I I can can hear you, hear- David. I can hear Lisbeth and I can hear you. Can you say that again, Renee? I can hear you and I can hear Lisbeth. Okay, Lisbeth, can you hear me? Lisbeth, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I'm going to read this real quick. Voy a leer esto rápidamente. You can be sure that if you do not want to join with a brother, Puedes estar seguro de que si no quieren unirse a un hermano, to make sure that the guidance is clear, para asegurarnos de que la guía es clara, this is the same as not wanting to join with me to hear my voice, the voice for God. esto es lo mismo que no querer unirse a mí para escuchar mi voz, la voz de Dios. This confirms that you want to make decisions on your own, Esto confirma que deseas tomar decisiones por tu cuenta and thus fulfill your wish to perceive that you are separate from your Father. y así cumplir tu deseo de percibir que estás separado de tu Padre. In admitting this fact, you will see that you are making the choice Al admitir este hecho, verán que están haciendo la elección to deny yourself the kingdom of heaven. de negarse a usted, de negarte a ti mismo el reino de los cielos. The truth is that the ego will do everything it can to undermine us. La verdad es que el ego hará todo lo que sea posible para socavar nuestra mente, Including imitating the voice for God. incluso y tratar de imitar la voz de Dios. This is why Jesus talks about joining more than 400 times in A Course in Miracles. Por eso es que Jesús habla de unirnos en más de 400 veces en el curso con nuestros compañeros. When we know that following guidance is accepting all the love of the Father,
Cuando sabemos que seguir la guía es aceptar todo el amor del Padre. It's vital that we know that we are following regardless of what the answer is. Es vital que lo sepamos, que estamos siguiendo sin importar cuál sea la respuesta. So, with that, we will join again a week from tonight. Así que con esto nos uniremos de nuevo a partir de esta noche en una semana. And just bring one choice throughout the whole week, just one choice that you had to make. Y solo traigamos una opción a lo largo de toda la semana, de la elección que hayamos tenido que realizar. And again, I just want to thank all of you for your willingness and devotion to show up even when you didn't want to. Y de nuevo solo quiero darles gracias a todos ustedes por su voluntad, su devoción para mostrarse incluso cuando no querían venir. Okay. I cannot hear you, David. Thank you for shining your light and being a symbol of willingness and the courage to share. Gracias por hacer brillar su luz y ser un símbolo de la voluntad y el compartir. Love you all. Los amo a todos. Buenas noches from San Juan, Cosala, Mexico. Buenas noches.